بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ نواز شریف۔ میں سمجھتی ہوں کہ اور یہ کانفرنس کی جو پلیٹ فارم ہے، یہاں کے جو ڈائریکٹرز ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسے سیاسی پروسیس کو کمزور کیا گیا ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، چاہے وہ اکبر بگٹی صاحب ہوں۔ ہمارے ملک میں سوورن کون ہے آخرکار؟ اگر عوام سوورن ہے تو ان کا حق ہے کہ اپنے لیڈروں کو چنیں یا لیڈروں کو مسترد کر دیں۔ جب آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تو امید کی کرن تھی کہ شاید سول ملٹری ریلیشنز بہتر ہوں گے یا ان کے اندر توازن آئے گا۔ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آج یہ سوال نوجوان طبقہ اپنے سیاستدانوں سے کر رہا ہے۔ کیا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یا پھر یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ ہے؟ ہائیبریڈ رجیم تو فیل ہو گئی۔ اگر وہ فارمولا اقتدار میں آنے والے جماعتوں پر لاگو کریں گے تو کیا اس کا انجام کچھ الگ ہوگا؟ یہ بھی کچھ سوالات ہیں جو آج ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں میں شکوک و شبہ پایا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب گجرانوالہ میں تقریر کرتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب نیوٹرلز کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر پھر آپ کا جو بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آخرکار سول ملٹری نیریٹو ہے کیا؟ آج آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا سول ملٹری نیریٹو کیا ہوگا؟ آسما جہانگیر نے ہمیشہ 62-63 کے قانون کو کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، چونکہ یہ انسانوں کے اوپر لگنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ انسانوں کے اوپر لگے گا تو پارلیمنٹ کی بینچز خالی ہو جائیں گے اور جج صاحبان بھی وہاں پہ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ تو ایک ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے بنے ہوئے قوانین کو آپ کب تک اپنے ساتھ لے کے چلیں گے؟ یہ بھی سوال آج لوگ پارلیمنٹیرین سے کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی تو ناظرین روز ہوتی ہے، ہم ٹی وی اسٹیشن پہ دیکھتے ہیں۔ ججز اور جنرل اس سے مبرا ہے۔ کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے یا معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی کی ساکھ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو، کوئی مقدس گائے جو ہے وہ اسے باہر نہ رہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کی بات تو اب لوگ خود سڑکوں پہ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے سوات، باجوڑ، تیرا، بنو میں لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں طالبان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑو۔ ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا باقی شہریوں کی طرح اگر قتل کریں گے تو انصاف ہوگا؟ یہ بھی سوال ان کے نوجوان آج ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے پی ایس اسکول کے بچوں کی مائیں پوچھتی ہیں کہ اپنے بچوں کے قاتلوں کا خون ہم کہاں ڈھونڈیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ وہ جنہوں نے احسان اللہ احسان کو بھاگنے دیا یا بھگا دیا گیا، یا وہ سیاستدان جنہوں نے معافی کی بات کی اور والدین سے پوچھا تک نہیں؟ یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے بلاول صاحب کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ان مذاکرات کو لیجٹمیسی تو نہیں دی جا رہی۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں دہشت گردی سے لڑنے کے لیے، مگر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہاں پہ آج بھی انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں۔ 10 سال سے انٹرنمنٹ سینٹرز کے کیس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وہی جج حضرات جو سموسے پر سو موٹو لیتے ہیں وہ اس پر خاموش نظر آتے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا قانون پارلیمنٹ نے ہی پاس کیا، مگر انہی کے کئی ایوانوں میں وہ گم ہو گیا۔ آج مائیں بلوچستان میں اپنے بچوں کے تصویریں لے کے گھومتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر زندہ ہے تو عدالت میں لے آؤ اور اگر مر گیا ہے تو کم از کم لاش دے جاؤ۔ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جوڈیشل ریفارمز پر بات کی، پروسیس آف اپوائنٹمنٹ پہ بات کی،
तौहीने अदालत कानून के बारे में बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर बात की। क्या आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कोई कमिटमेंट है और इसके अंदर क्या बाकी सियासी जमातें आ सकती हैं? एक बात और मेरी वालदा स्टेट के बारे में कहती थी कि रियासत जो है वो पीछे रह गई, लोग आगे निकल गए और रियासत ने कभी लोगों का साथ नहीं दिया। हम लोग अपनी मदद आप करते रहे, चाहे आफतें आईं या पॉलिटिकल अपहीवल्स आए, मगर ये भी सच है कि सियासी जमातें ही आवाम को रियासत के साथ जोड़ती हैं। पर लोग आज सियासी जमातों की तरफ देख रहे हैं, पर शायद सियासतदानों को मजबूर किया गया है कि वो गेट नंबर 4 की तरफ देखें। अवाम तो अब ये कह रही है कि हम देखेंगे, तो बताइए कि वो दिन कब आएगा कि हम भी देखेंगे। और इसी के साथ मैं दावत देती हूँ मुनज़्ज़ा हसन साहिबा को कि वो आइए और अपनी बात करें। मुनज़्ज़ा हसन साहिबा मेंबर है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की, चीफ पेट्रन है विमेन विंग पीटीआई की, और मुझे बहुत खुशी है कि वो आज स्टेज के ऊपर आई हैं और वो तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात कर रही हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians, members of the judiciary and civil society, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my pleasure to address you all at the closing ceremony of 4th Asma Jahangir Conference. While I keenly look forward to receiving recommendations of this conference to me, however, this gathering holds a special significance as it is arranged to pay homage to legendary Asma Jahangir. All her life, Asma strived for rule of law and supremacy of democratic institutions, for freedom of speech, and more importantly, for betterment and well-being of our people. Ladies and gentlemen, human rights are universal and our supreme law, Constitution of Pakistan, declare that all human beings are equal before law and enjoy fundamental rights regardless of their race, gender, or religion. A democratic society cannot evolve and function without respect and enforcement of human rights. However, we have seen that nations have responded poorly when democracies are threatened by coups and erosions of democratic processes. Winds of change are blowing across continents, calling for all-inclusive and meaningful democratic order. Ladies and gentlemen, a strong democracy is capable enough to translate ideals of social justice, human rights, peace and prosperity into a practical reality. We, as political parties, stand at the crossroad of this very transformation today. Dear guests, democratic struggle in Pakistan, spanning almost entire national history, has also taught us that the only way to a sustainable democracy is through building stronger system of equitable social and economic justice. Widening gap between haves and have-nots around the world cannot and will not serve interest of democracy. Return of democracy in Pakistan had actively sought to address issues through dialogue and reconciliation. For various national interests, all political parties were brought on one page to work for unity and integrity of the motherland. Ladies and gentlemen, you are aware
that important strides have been made to strengthen democracy of Pakistan. Today, there is increasing evidence that growing global and regional challenges of security, pandemics, climate disasters are leading to high levels of income inequality, marginalizing people's chances to quality education, better health facilities, and improved civic amenities. Such inadequacies threaten young democracies like ours. This leads to a state of hopelessness, which translates into hatred and feeds extremism and terrorism. It is, therefore, in vital interest of all political parties to engage into a workable and mutually beneficial mechanism for creating a just order. It is in the same spirit that Pakistan Tehreek-e-Insaf has risen to the occasion during these challenging times. Given the unprecedented devastation caused by floods, we have responded with relief recovery efforts across all nooks and corners of the country to serve our brothers and sisters. It was the same spirit to serve its people that PTI government-led efforts to counter impact of COVID-19 on our vulnerable communities across the country. From smart lockdowns to health card and economic relief through SARS program, our interventions were world recognized and praised by governments globally. Ladies and gentlemen, promoting democracy promotes peace, and democratic rights cannot survive without tolerance, respect for difference of opinion, and diversity. As political parties, let us inculcate messages of coexistence, advocate for resolving issues through discourse, debate, dialogue into hearts and minds of our people. Dear guests, here I am, reminded of Universal Declaration of Democracy, adopted by Inter-Parliamentary Union in 1997 to set the guidelines for governments by concluding that the achievement of democracy presupposes a genuine partnership between men and women in the conduct of affairs of society in which they work in equality, drawing mutual enrichment from their differences. Ladies and gentlemen, today no system can claim to be democratic and participatory if it fails to include and address issues concerning its men, women, and marginalized. And let it be remembered by all that there can be no democracy if there is no equity-based social justice. It is thus that in this age of democratization, nations must increasingly create space for upholding true democratic rights through fair judiciary, gender equality, freedom to religious practice, freedom of speech, and freedom on internet. Regular and fair election cycle is a prerequisite to any democratic society. Election Commission must be non-partisan and should not play games of political favorites, targeting the country's largest political party that represents the federation. Rights to citizens, institutions must also play their part. Institutional autonomy must not be confused with institutional encroachment. Institutions cannot exceed their mandate based on any individual past aspirations. Dear guests, disqualification of Chairman Imran Khan by the Election Commission reminds me of disqualification of Hussain Shaheed Sohrawardi, who was disqualified under the controversial elected body's disqualification order
Hebdo in 1959. Many other popular politicians of East Pakistan were also disqualified under infamous laws like Public and Representative Office Disqualification Act. Pakistan lost many honest and great political leaders. Eventually, a political vacuum was filled by extremist second-tier leadership of former East Pakistan that led to the painful fall of Dhaka. Ladies and gentlemen, it is time for us as political parties to introspect. Political victimization must not be accepted. Institutions are being used to take out political leadership on flimsy grounds of disqualification. Such steps rather strengthen undemocratic ideals, create constitutional crisis, and only promotes distrust of the electorate in the system. Ladies and gentlemen, so I ask you, are we going to repeat past mistakes time and again and face even greater losses? Can this country afford these repeated trials and errors? Answer is clear no. People of Pakistan cannot be denied of their political right to elect and choose their representative leaders. We must say no to political maneuvering by unelected officials and institutions and condemn them for acting beyond their constitutional and legal mandate. Ladies and gentlemen, to uphold the true democratic rights, laws hold the critical balance in shaping societies. Although that alone cannot bring a change in mindsets, as political parties, no matter how democratic in nature, can bring about a revolution on its own if it is not backed by a strong and committed public opinion. Dear participants, in line with these ideals, I must also lay forth Pakistan Tehreek-e-Insaf's founding principles: justice, rule of law, and equality for all. PTI believes that democracies are vanguard of rights of the oppressed, and no democracy can work without participatory culture. As a democratic political party that has led by example of internal democracy, we believe in a culture of dialogue. We stand for resolving all outstanding issues through continued process of discussion, sharing of ideas, and seeking common ground. And to build such broad consensus, us political parties must take the center stage. Ladies and gentlemen, as we take the center stage, we must remember that civil liberties are not dispensed through political parties, but also through meaningful engagement with institutions and all stakeholders. To me, this determines the extent, reach, and inclusivity of democratic governance. In light of these convictions, with our government during 2018, we saw a rise of free media, sustained growth of vibrant civil society, and a growing focus of elected representatives on issues of human development and civil rights. Honorable guests, political leadership of Premier Imran Khan had set the global desire for transparency and accountability into practice. His
साल ही करते हैं, आज कुछ बातें भी हो जाएं वजन वाली तो फिर मजा आए ना, फिर पता चले कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस है, जलसे जुलूस नहीं है। तो मैं इनको कहूँगी कि अपनी तकरीर जो है वो कंटिन्यू करें और आप कुछ सुने, आपसे भी बाद में सुनेंगे, मगर अभी आप हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम तरीके से अपनी तकरीर को आगे बढ़ा सकें। Thank you. Ladies and gentlemen, political leadership of Premier Imran Khan had set the global desire for transparency and accountability into practice. His vision for climate change mainstreamed and amplified Pakistan's multiple initiatives into global development agenda on environmental protection. Dear participants, PTI represents fresh and young face of this new Pakistan. We have led the agenda of social inclusion through multilateral engagements, parliamentary diplomacy, and reorientation of international affairs with new friends. These relations have been based on respect of each other's sovereignty, non-interference in internal affairs, mutual trust and confidence. As a political party, we believe that the principle of non-interference in politics and internal matters of any sovereign state is the central piece of our democratic ideals and must be respected. Ladies and gentlemen, we live in testing times. As political parties, we must be deeply concerned over increasing violence and brutality perpetrated against innocent civilians, journalists, and civil society by violent regimes inside our borders and outside, where press freedom, right to agency, and assembly are compromised. Mohtarma Fatma Jinnah foresaw this oppression against citizens and said, "The movement of Pakistan which Quaid-e-Azam launched was ethical and in inspiration and ideological in content. The story of this movement is a story of ideals, equality, fraternity, social and economic justice, struggling against forces of domination, exploitation, intolerance, and tyranny." Ladies and gentlemen, I strongly believe that we have common challenges of peace and security, health, education, and human development, all of which threatens socio-economic fabric of our country. Terrorism, extremism, and militancy have cost us as a nation. As women, we stand the most vulnerable. We must address problems that compel people to lay hands onto weapons. A political dispensation in a democratic setup can address these and such other societal problems much better. As parties, we all must aspire for a democratic polity, where writ of people would reign supreme, where state will not be seen as exploiter but a facilitator in development, where fruits of progress would be shared equally among the privileged and unprivileged, men, women, and the vulnerable. Dear participants, today, as we assemble in this hall, the onus of responsibility of turning Pakistan into a truly democratic polity lies on us. It is time for change. Global trends and continued urge for making democracy relevant to youth, women, and the underprivileged argues that we as political parties ensure this very change. Pakistan Tehreek-e-Insaf represents this very change. Ladies and gentlemen, as I end, I thank the organizers
for the commitment to human rights agenda. I hope that you continue to host this forum for a meaningful and productive dialogue. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा हसन साहिबा। अच्छा हुण तुसी अपनी कंपटीशन बंद करो तो असी अगे चलन भाई। अच्छा जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा हसन साहिबा ने बात की कि सियासी जमातों को एक एक करके बाहर निकाला गया है, एब्डो का उन्होंने हवाला दिया। तो हम दुआ करते हैं कि सियासी जमातें ये याद रखें जब वो इक़्तिदार में होती हैं। अगर वो इस बात को याद रखें तो फिर शायद बहुत सारी आसानियां पैदा हो सकती हैं। दावत देती हूँ जनाब को, फॉर्मर सेनेटर हैं और फॉर्मर चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। स्टेज पर मौजूद मोअज़्ज़ज़ रहबरान किराम, हाल में मौजूद बहुत अजीज साथियों, दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है। 2 दिन की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के मजलूम और महकूम लोगों ने अपने दिल खोले। आपने देखा कि वो गहरे जख्म जो उनके दिलों में मौजूद हैं, कैसे वो जख्म उभरे, और कैसे आपने देखा कि हाल में सुनने वालों ने उनका साथ दिया और उनकी बातों को हिमायत की। हमने देखा कि ख़वातीन के हुकूक की बात कही गई, मजदूरों के हुकूक की बात कही गई, महकूम अक़वाम के हुकूक की बात की गई, मजहबी अक़लियतों के हुकूक पर बात हुई। और ये एक तरह से जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस लाहौर में दायर हो गई। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारी लीडर आसमा जहांगीर, जिनकी याद में ये कॉन्फ्रेंस, चौथी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये उनकी रूह को खराज अकीदत है। यहाँ पे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा बातें जो तल्ख महसूस हुई वो किन मौजूआत पे थी। इनमें से एक मौजू है बलूचिस्तान। आपने देखा मिसिंग पर्सन्स और बलूचिस्तान। आपने देखा कि जो पश्तून पेरिफेरी है, जो इलाके हैं फाटा पाटा वगैरह, आपने देखा कि कैसी बातें मुकर्रीन ने की और कैसे अवाम ने उनके साथ दिया। और तीसरी बात गिलगित बल्तिस्तान है। मैं समझता हूँ कि ये जो इलाके हैं ये अमलन कॉलोनीज हैं, इनके साथ कॉलोनीज की तरह का सलूक हो रहा है। आज़ाद मुल्कों में इस तरह नहीं होता, लेकिन उनको कोई राइट नहीं है, उनको कोई हकूक नहीं है। तो ये जो गहरे जख्म सामने आए हैं, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज सियासी पार्टियों को अपने एजेंडा पर ज़रा बात करनी चाहिए, नए सिरे से उनको सोचना चाहिए कि ये जो स्टेटस को है, इसको थोड़ा सा इसके साथ पालिश करने से नहीं होगा, इसमें सुर्खी पाउडर लगाने से स्टेटस को ये नहीं हल होगा। तब्दीली लानी होगी और बड़ी तब्दीली लानी होगी। ये जो आज हम बात कर रहे हैं जनूबी एशिया में आईनी बहरान जनूबी एशिया का, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारा इलाका है। तो जब हम अपने मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आइए ज़रा देखें कि हमारे यहाँ क्या बहरान है। बहरान बड़ा है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, वो हमारे दूसरे लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, वो बात करेंगे। मैं उसके बुनियादी बात का हवाला देना चाहता हूँ। कोर इशू क्या है, बहरान की जड़ क्या है। मेरी नाकिस राय में पाकिस्तान में सबसे अहम प्रॉब्लम जो है वो जर्नैल शाही है, जर्नैलों की हुकूमत है। वैसे तो कहने को यहाँ पे आईनी निज़ाम है 73 का, लेकिन वो आईनी निज़ाम अमलन नाफिज नहीं है। इसको हाइब्रिड कहकर छुपाया जाता है। हाइब्रिड, ये हाइब्रिड नहीं है, ये अनअनाउंस मार्शल लॉ है। इसका असली नाम जो है वो गैर एलानिया मार्शल लॉ है। तो मैं समझता हूँ ये है आईनी बहरान। इसको एड्रेस किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आप ये देखें पिछले 4-6 महीने में इस मुल्क में क्या है। देखें जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है, उसकी प्रमोशन, उसकी अपॉइंटमेंट पॉलिटिसाइज हो गई है और पूरे मुल्क को उसे पोलराइज कर दिया है।
یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس مسئلے کا ذکر نہ کریں آسما جہانگیر کانفرنس میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو سیاسی پارٹیوں میں ایک کھینچتانی ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کس کا امیدوار آگے آئے گا اور کس کا امیدوار نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا، اور سیاسی پارٹیوں سے یہ بھی گزارش بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ یہ آپ ایکسٹینشن کے لا کیوں بناتے ہیں؟ یہ سرکاری نوکروں کو 3 سال کافی ہے نا جی، آپ 6 سال کیوں کرتے ہیں؟ 9 سال اور 12 سال کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھے نا ایوب خان کے ہم نے نہیں دیکھا 10 سال، ضیاء اللہ کے 11 سال ہم نے نہیں دیکھے، مشرف کے 9 سال ہم نے نہیں دیکھے، تو کیوں ان کو آپ لمبے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پروموشن کا مسئلہ ہے یہ پولیٹیسائز نہ ہو۔ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ایسا بنانا چاہیے کہ بس وہ اپنی نوکری کریں اور چلے جائیں، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں پھر ان کو ڈھونڈیں گے آپ کیسے؟ آپ اب جنرل کیانی کہاں ہے؟ جنرل رئیس شریف کہاں ہے؟ یعنی ان کے ایڈریسز آپ بتائیں۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوگا، اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے تو پاکستان میں آئینی نظام اور جمہوریت آئے گی۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1-2 ایسے بڑے مسئلے ہیں اس ملک میں، مسنگ پرسنز کا میں نے عرض کیا، مسنگ پرسنز کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ یہ یہاں پہ پہلے سیشن میں بات ہوئی ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف ہمارے لیڈروں کی سماعت میں لانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے ہیں، بلوچ مائیں عورتیں سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، پشتونخوا کے ہر ضلع میں احتجاج ہوا ہے مسنگ پرسنز کا، کون سن رہا ہے؟ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگلے اس میں کہ ہمارے صوبے میں ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، یہ دیکھیں یہ جو ریگولیشن تھا 2011 میں نافذ ہوا، یہ فاٹا جب مرج ہوا یہ ختم ہو گیا، لیکن یہ اس کو چور دروازے سے لائے، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا، اور یہ اس 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے کشمیر کی ریاست کو ڈیزالو کیا، اسی تاریخ کو پاکستان میں جو ہمارے صوبے میں ایکشن سول پاور کا قانون غیر قانونی طور پہ گورنر سے ایک ریگولیشن جاری کیا گیا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی لیکن جاری کیا گیا، پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، حکومت بھاگی آئی اور سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا، ہائی کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ کیا۔ یہ ایک پھر جرنیلوں نے دباؤ ڈالا، صوبائی اسمبلی سے ایک جیلی دوبارہ ایک قرارداد پاس کرائی کہ ایکشن ان ایڈ جو ہے یہاں پہ لایا جائے، پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، پھر اسلام آباد کی سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کی ہائی کورٹ کے آرڈر کو۔ اب دیکھیں نا ہمارے پاس کیا چوائس ہے اس کے سوا کہ ہم مطالبہ کریں